Yes. So guys, in the previous class, we were talking about all these basics. We were talking about this. This is the index chart that we have. And we told there are some ministries and authorities that you have. But we did not go further. Introduction law, what did we say? We say law is important for a CA. Even taxation law is a law. All this we told. Then we told Hammurabi. That's the oldest law in Babylon period. Then Rome has taken it forward with the set of laws. All this is only for your understanding. They will not ask you in the MCQ because there is no MCQ. Directly question and answer only. So very rare chance that they will ask all this. What is a law? What are the source of law? 5 mark chance. What is a law? What are the sources of law? There can be, they can ask you that in a short theory question. When you cover this, we say law is what? It is a set of obligation and duties for the PESL environment. What is PESL? Political, economic, socio-cultural, technological, legal. All this you will try to have. ஏன்னா ஒரு லாங்கிறது வந்து ஆக்ட் மூலமா தான் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஆக்ட் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும்? பில்லுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அந்த லானா, let's take for an example. You are going on a Sunday. There is no traffic signal. There is no traffic police. What you will do? Will you wait for the signal to turn? No. Let's take for an example. Sunday, no traffic police, but signal is working. What will you do? Will you wait for the signal to turn green to start? Some will say yes, some will say no. Sunday, traffic police also is there. Signal also is there. But no camera is there. What you will do? You will wait and go because traffic police will catch. Sunday, traffic police is not there. Signal is there. Camera is working. Then you will wait. You know what I am talking about? Only when somebody thinks that you will be caught, appada namak bayame varum. Nammala responsible citizen, not all people will try to do. Some idiots are there. Signal, camera, traffic police, everything will work. Still that fellow will go. You cannot help on that people. So what I am saying is, it's a set of obligation and duties imposed by the government so that you are getting a welfare and justice to the society. A small accident will create a big chaos, even when it is going to be. On a normal traffic day, not too many problems will come. On a Sunday, too many problems will come. Because there will be no signal, there will be no traffic police. Everyone will come speedily, then it will be very tough. Appa adukku or law irukanum. Aduthan they wanted to say. Appa sources of law. Where did they start? They started with COI. What is COI? Constitution of India. They will never talk about sections. They will only talk about articles. So in articles, that statute or law, statute is more like a act. Okay, that is your bill of your act or laws made by the parliament, state assembly. Precedent, அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? The before decision. The before decision, whichever is taken before, they will consider. Judicial decision, they will consider. Because our country is what country? Democratic country. The Constitution of India, we will say something called preamble. Preamble of our country is yes, 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 D, or. You would have studied this in history. This is the same thing you will study in law when you do your law practice also. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. And the democratic republic ulla democracy that we are bringing here as parliamentary democracy. Appa nama enna solluvom? I have a right to speak. I have a right to live a life. I have my personal liberty. எல்லாம் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் ஆர்டிகல்ஸ் குள்ள வர்ற ஒரு கிளாஸ். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். கரெக்டா? So all this we will try to talk about, and this is the source of law. And source of law சொன்னோனே ரெண்டு ஆக்ட் கவர் ஆகும். What are the two acts initially it will cover?
Government of India Act 1935, because they brought it from UK. 1937 they brought it through the federal court perspective. So, this is one color. I'll give it in green so that it should become easy. Government of India, 1937 federal court was. Ingada, they divided it into civil and criminal. Civil, they brought Code of Civil Procedure 1908. Don't write that now, I will take you through, but I have written it here. C is equal to 1908. Abdina enna artham? Civilக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. எஸ், சிவிலுக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. அந்த ஆக்ட் பேரு கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் 1908. கிரிமினலுக்கு ஈவன் பிஃபோர் வாட் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872க்கு முன்னாடியே they brought a penal code, India penalty. If you do something, you will be penalized. IPCT 1860 அப்படின்னு they wanted to bring this. Why they are telling this now? Even before Government of India Act, even before federal court, IPC was there. So that is what they are trying to say, nothing else. Okay, Constitution of India vanda kapram. Now from here only we should start our class actually. But you know what I am trying to do? I am doing visualization. What we already studied, konja practice panna, you know the flow. If I start directly from Constitution of India 1950, you will not get the flow. So yes. Now, Constitution of India 1950 is the framework within our democratic system, which says laws are made for the people, by the people, of the people. Idella nama padichom, correct? So, you would have seen all this. These are your fundamental rights of the citizens. So, please write this. Constitution of India will talk about two things. What are they? Fundamental rights, fundamental duties. Fundamental rights, fundamental duties. You can color it in your institute material or you can write it in the notebook, whichever is there, you do. Yes, very easily. Remaining and all is not there. Now, why we are going line by line is because this is a new chapter. You have not seen it before. We are not doing all this for MCQ purpose because there is no MCQ. So why I am saying this again and again is sometimes we get confused with economics. Economics is fully MCQ, correct? So we should be very strong. Sorry, Indian Constitution has 3 lists: central list, state list, and joint list together. Nama GST padikumbodhu you will understand. CGST, SGST, IGST. படிச்சோமா அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சு பாரு, you will understand this. Central list, state list, joint list. Because you know GST Act 2017 basics, I am telling this and covering. Correct? Adukku idukku there is no connection, but you should understand tax also is a law. Adana nama ivlo nera sonnom. Yes. Ipo income tax, state subject central subject? Central subject. Central. This is for all the states and union territories. Correct? Stamp duty. Tamil Nadu people மட்டும் தான் stamp duty போடணுமா இல்ல எல்லாரும் போடணுமா? எல்லாரும் போடணும். So levy of stamp duty is an example where both central government and state government will take. இப்போ நீ கேட்கலாம், சார் எல்லாமே act ன்னு you are telling me, what is the act for income tax? Income Tax Act 1961. IT Act 1961. இப்போ what is the next question you will ask me? Sir, இது சொல்லிட்டீங்க, அடுத்தது ஸ்டாம்ப் ஆக்ட்னு ஒன்னு இருக்கு, அதுக்கு ஏதாவது இருக்கா? அதுக்கும் இருக்கு. Indian Stamp Act 1899. Now you can ask me, sir, this all is not there in the book, should we study? Answer is no. This is for your knowledge. ஒன்னொன்னுத்துக்கும் act இருக்கு. Indian Stamp Act, even before the independence we had. So always remember that we are not telling nothing has happened before independence. Most of the things happened in independence. After that only we came to India. Otherwise we would not have got anything.
Correct? So even if British would not have been there, we would have still did all this because we were very rich in culture and heritage. We would have still done it. Maybe the history that they take in the school is not the correct history. Correct? The correct history, if you understand, then it is different. But it might not be a direct or a right history. I'm just saying for an example. It might or might not be. Okay. So now coming back, we are done with this process of making law. Now, ஒரே லைன்ல முடிச்சிட்டேன் பாரு. What is the process of making law? Bill will be there. அப்புறம் பில்ல வச்சு லோக் சபாவோட அசன்ட். எல்எஸ்னா என்ன? லோக் சபாவோட அசன்ட். ஆர்எஸ்னா என்ன? ராஜ்யசபா. ராஜ்யசபா. பிஓஐனா என்ன? பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதோட என்ன நோட்டிஃபை பண்ணணும்? Official Gazette of India. That's your registry for government. If you do all this, bill will become an act. Please write this. You don't need to read the whole para. I've already done it in one line. Simple, I completed this. Sir, Please write down this. Soluba. you told about joint list, no, sir. It is the same as concurrent list. Yes. No doubt. Concurrent list, they have told like that. Correct. Why I did not tell this is it will go too much on the history side. Concurrent list only we should tell, but for our understanding, they have told it like that. ஏன்னா இப்ப நீ ஜாயிண்ட் லிஸ்ட்னு சொல்லாம யூனியன் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன்னா அது சென்டர் ஆயிடும். அந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட் தான் they have told it here as joint list. So correct. Actually, we should tell it as concurrent list only. But for our understanding, they have told joint, nothing wrong. But the actual word is concurrent. Because on the same time, state also will do, central also will do. Concurrent, it will happen. Are we clear till this? Guys, in the parave padikka thevilla because I have already told it in one line. That only will be there. Next, types of laws. They will ask this in 5 marks, guys. Or they will ask you this in question answer. What I am saying here as I am saying it as FAQ. Because this is, yes, frequently asked question. Because not so many questions are there to be asked for a 4 mark or a 5 mark in this chapter. Very simple chapter this is. இதுல தான் வெறும் question answer கேட்க முடியும். இப்ப Contract Act, Sale of Goods Act, Partnership, Companies Act and all, more of case based questions will come. Very less theory can come. இது வெறும் theory paper தான். I mean in the sub chapter. So they cannot ask anything more rather than asking a question. Anyways, that particular attempt RTP and MTP has to be revised. What is RTP? Revision test paper. What is MTP? Mock test. Mock test paper. ஒரு அட்டம்ப்ட்க்கு ஒரு RTP வரும். ஒரு அட்டம்ப்ட்க்கு 2 MTP வரும். So 2 MTP plus 1 RTP na you will know what is going to be. It is not the expected question. They would have given emphasis on certain things. And the emphasis, if you study, you will know, okay, either they have asked in RTP, so let's give more importance. Either they have asked in MTP1, so let's give more, like that, you can give more importance. You can know. Okay, criminal law, civil law, common law, principles of natural justice. You should start from like this. Maybe how they will ask is, what is the law? What are the types of law in the Indian legal system? இப்படி கேட்போம். அப்போ ஒரு meaning of law. Law is a set of rules or obligations. அந்த கதையெல்லாம் எழுதிட்டு அப்புறம் types of lawக்கு டைரக்டா யூஸ். Are we clear? Yes. இப்போதைக்கு ரெண்டே 2 வர்த் क्वेश्चन தான். என்ன தெரியுமா? Source of law, types of law. ரெண்டும் don't confuse. Source of law is different. Types of law is different. Are we clear? For every chapter, I will tell you what type of questions will come because we are also very new to the syllabus. Over and a period of time, we will know RTP, MTP, how they last. இதுக்கெல்லாம் model questions வரும்.
லாக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு மாடல் கொஸ்டின் வரும். ஸோ நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். போலாமா? கிரிமினல் லா. வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த வேர்ட் கிரிமினல் லா? Any misconduct. Any Misconduct. Any misconduct you do. Okay. இது வந்து பனிஷபிளா நாட் பனிஷபிளா? Punishable. ஹெவிலி பனிஷபிளா ஆர்டினரிலி பனிஷபிளா? Heavily ஹெவிலி பனிஷபிள். ஒரு கிரைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு மர்டர், கரெக்ட், ஒரு ரேப், ஒரு what to say obscene material, that means sexual harassment பண்ணுறது, all this and all is not a normal obligation, it is all a crime. அந்த கிரைமுக்கு வந்து ஹெவி பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாதான், தண்டனை அதிகரிச்சா மட்டும்தான் குற்றம் குறையும். நம்ம எவ்வளவு படத்துல பார்த்திருக்கோம். ஆனா நார்மலா நம்ம இந்தியன் லீகல் சிஸ்டம்ல அவ்வளவு தண்டனை இப்ப கொடுக்கறது இல்லை. I am telling you from the law's perspective, not from the study material. டெத்தோட பனிஷ்மெண்ட் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. ஹேங் தெம் டு டெத் அப்படின்னு இப்ப நிறைய எல்லாம் வர்றது இல்லை. எவ்வளவு பேரை ஹேங் பண்ணி பார்த்திருக்கேன் நம்மளதுல இப்ப ரீசெண்டா. லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் தே கிவ். ஆனா இந்த 14 வருஷ கடுங்காவல் தண்டனை சொல்லுவாங்க, 14 years ரிகரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இம்ப்ரெசன்மெண்ட்ல 5 டைப் இருக்கு. All this when you study law, law means I am talking about LLB, not law means CA interlaw or final law. When you do your lawyer or advocate, they will tell you 5 types of punishment are there: death, life imprisonment, rigorous imprisonment, simple imprisonment, fine. நான் சொல்றது டெத் வரவே வராது. லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ரொம்ப ரேர், because they are saying you are not subject to bring a person to death. You have no right to kill him. அப்படின்னு இப்ப very recently they are not giving anything. இப்ப நீ பார்த்தனா எவ்வளவு கஷ்டமான கொடுமையான வேலை செஞ்சிருந்தாலும் they are not hanging people to death. Have you seen it? Somehow the people get released also. I don't know how. Correct? Depending on the way that the advocates proceed or however it is, they still get out. Correct? You should not do anything hunting of the animals and all. But still people who hunt animals in the Bollywood industry still is becoming a really big person. Correct? You cannot punish him also. You cannot put him in jail also to an extent. I am saying not about the people now. I am talking about the judicial system. That sometimes is here and there. Sorry. So, if a criminal law enna solran, when you violate the rule of law, I am making it in a very simple blue color. When you violate the rules of law or public wrong or punishment, இதெல்லாம் crime. You cannot try to violate the rule of law or public wrong. Obviously, if you will get a punishment. Under what? 2 act இருக்கு criminal lawல. ஒன்னு punishment under IPC. IPC னா என்ன? Indian Penal Code. CRPC னா என்ன? Code of Criminal Procedure or Criminal Procedure Code. நல்லா கவனிச்சனா CPC is different from CRPC. CPC is civil. CRPC is criminal. Be very careful when you write. Okay? They have given punishment for crime under 2 acts. First they brought IPC, then they brought CRPC. So I gave the heading, so it's easy now. You don't need to gather information from the inside of the material. I've already given it. அடுத்தது civil law. நான் என்ன சொன்னேன்? If you remember one example, Atma is parking the bike before my gate. Can I sue him? Simple or example சொன்னா இப்ப அதை வச்சு civil law ஓட மீனிங் படிச்சு பாரு. Matters of dispute between individuals and organization are dealt with under civil law. That means you have violated my right and obligation. You have parked your vehicle in front of my gate. You are violating my right and obligation. I am not doing a crime here.
I am not disturbing the public here, but it is violating the right and obligation. Appa civil or criminal? Civil. Civil at that point. So civil law primarily focuses on what? Dispute resolution. அதனால தான் நான் ஹிட்டிங் என்ன போட்டேன்? சிவில் லா பக்கத்துல இங்க dispute resolution will be taken care by civil procedure. Example பாரு, law of contract. Crime கிடையாது, family law. Family law na Hindu law, Muslim na Muslim law, Christian na Christian law, Hindu Marriage Act 1955, அது மாதிரி acts எல்லாம் வரும். We don't study all this. Since I am a law person, I am telling you all this. Property law. Property law, என்ன property law உனக்கு தெரியும்? சொல்லு பாப்போம். உனக்கு தெரியும், யோசிச்சா சொல்லலாம். என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி லா உனக்கு தெரியும்? சார் இப்போ வந்து அந்த கேர்ள் சைல்டுக்குமே வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டில ரைட்ஸ் இருக்கிறது அது கரெக்ட். ஆக்ட் சொல்லு. கரெக்ட் ரத்திகா, நீ சொல்றது கரெக்ட். ஆக்ட் பேர் சொல்லு எனக்கு. உனக்கு தெரியும், யோசிச்சா சொல்லலாம். நான் போன இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லயும் ஐ டோல்ட் திஸ். மூவபிள் இம்மூவபிள். மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆக்ட்? Sale of goods act. சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்ட் தானே? எஸ் சார். நான் என்ன சொன்னேன்? கொஞ்சம் யோசிச்சா சொல்லலாம். கரெக்டா ஆத்ம கண்ணி சொல்லிட்டான். மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்மூவபிள். நம்ம ஃபவுண்டேஷன் லால என்ன ப்ராப்பர்ட்டி படிக்க போறோம்? மூவபிள் மட்டும் தான் படிக்க போறோம். இம்மூவபிளுக்கு என்ன ஆக்ட் சொன்னேன்? Transfer of Property Act 1882. சொன்னேன்னா இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ. This and all is knowledge. I am not only reading from the book. I am telling you knowledge perspective. Property law none, you should not do. Okay, ஏதோ property law, ஏதோ property law இல்ல. Movable property law, immovable property law. Movable property என்ன act? Sale of goods act. Sale of goods act 1930. year ஓட சொல்லணும். Immovable property என்ன law act? Transfer of Property Act. Property Act 1882. இதெல்லாம் புக்ல கிடையவே கிடையாது, அவங்க கொடுக்கவே மாட்டாங்க. சான்ஸே இல்ல, they will not give. But we should know this flow. You know why this chapter is so important? நம்ம ஜெனரலா நார்மலா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? ஐயோ சிம்பிள் ஆக்ட், 2 கொஸ்டின் தான் இருக்கு, ஒன்னு சோர்ஸ் ஒன்னு டைப்ஸ், அவ்வளவுதான், படிச்சு முடிச்சா இந்த சாப்டர் ஓவர். கரெக்ட். அது எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ். knowledge perspective we should know beyond this. அடுத்தது law of tort. tort na civil wrong அப்படினு அர்த்தம். சோ இங்கே பிராக்கெட்ல எழுதிக்கோ. tort is equal to civil wrong, not criminal wrong. tort க்கு பேர் என்ன wrong? civil wrong. இந்த tort கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன படிப்போம்? civil procedure படிப்போம். இதெல்லாம் சிவில். கிரிமினல் 2 தான், ஐபிசி, சிஆர்பிசி. சிவில்ல டார்ட், ஃபேமிலி லா, கான்ட்ராக்ட். கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து தான் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் வந்தது, சொன்னோமா? அப்ப கான்ட்ராக்ட் சிவில் லானா ப்ராப்பர்ட்டி லாவும் சிவில் லா தானே? ஈஸி இல்ல? காமன் சென்ஸ். கரெக்ட். நவ் examples, இத தவிர பாரு, basic examples. எந்தெந்த offense-க்குலாம் they have told this. breach of contract. breach of contract எந்த ஆக்ட்ல வரும்? Indian Contract Act. breach னா என்ன? Violation. Correct. Violation. But we should not say violation. When you say violation, it becomes crime to an extent. அப்ப நம்ம இங்க என்ன சொல்லணும்? breach னா non fulfillment of the obligations. Yes, correct. வெரி குட். ஒரு வார்த்தைக்கும் மீனிங் மாறுது பாரு. நம்ம ஜெனரலா வயலேஷன் சொன்னோம், ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஒத்துப்பாங்க. கரெக்டா? ஆமா, வயலேஷன், யூ ஆர் வயலேட்டட். கரெக்ட். பட் அத மீறி யூ ஷுட் டெல் இட் ஈவன் மோர் சாஃப்ட்லி. நான் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ளிகேஷன் இஸ் a very soft term. violation is a very hard term. இது breach of contract எங்க வந்துரும்? இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் வந்துரும். நான் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் என்ன ஆக்ட் வரும்?
Sale of Goods Act Sale of goods. 1930. Sale of Goods Act. Very good. Non-payment of dues to lender. Sale of goods. Sale of Goods Act. Unit 4. Movable property-க்கும் வரும், immovable property-க்கும். கரெக்டா? வீடு நம்ம லோன் கட்டலன்னா என்ன பண்ணுவோம்? The seller will do a defamation. Defamation னா என்ன? உன்னோட ரெப்யூட்டேஷனை கெடுக்கிற மாதிரி திட்டுறது. இப்ப நீ ஜெனரலா நடுவுல வந்து if you remember one of the opposite political party defamed the ruling party. Defamed னா தப்பா அவங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் கெடுற மாதிரி திட்டுறதுக்கு பேரு defamation. இதுக்கு defamatory கேஸ்னு ஒண்ணு ஃபைல் பண்ணுவாங்க. என்னோட மானத்தையே அவன் வாங்கிட்டான் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோமா? மானத்தை வாங்கிட்டான்னா என்ன அர்த்தம்? என் ரெப்யூட்டேஷனை அவன் கெடுத்துட்டான். எனக்கு சொசைட்டில ஒரு பேர் இருக்கு, அந்த பேர் அவன் கெடுக்க ட்ரை பண்றான். அப்ப நான் டிஃபமேட்டரி கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்தது பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனன்ட். எதுல வரும்? Indian contract. இந்தியன் கான்ட்ராக்ட்ல வரும். மேஜரா டார்ட்ல வரும். டார்ட் நீங்க சொல்றதும் கரெக்ட். ஆனா to a next level if you see tort னு ஒண்ணுத்துல வரும். Anyways we are not going to read tort unless we do CS, so no problem. So just understand this. Are we clear? Yes sir. Sir, ஒரு டவுட் சார். சொல்லுப்பா. சார் இப்போ வந்து பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை டேமேஜ் பண்றது அது மாதிரி வர்றது டார்ட்ல தான் வருமா சார்? ஆமாப்பா. ஓகே சார். Because see we should understand one thing. இப்ப பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை டேமேஜ் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ், ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு பில்டிங்கே கொலாப்ஸ் பண்ற, ப்ராப்பர்ட்டியை டேமேஜ் பண்றேன்னா it is sometimes more violent than killing a person or doing a defamation. Yes sir. Or a murder. Sometimes the civil will be even more dangerous than criminal. Okay. இப்ப நீ சொல்ற எக்ஸாம்பிள் சிவில் தான், ஆனா டேஞ்சர் வைஸ் பார்க்கும்போது that civil is more dangerous than criminal. ஒத்தனை கொலை பண்ணுறது எப்படி, ஒரு பில்டிங்கே கொலாப்ஸ் பண்ணுறது எப்படி? Yes sir. Building collapsation will come under civil. Yes sir. Individual crime பண்ணுறது criminal. So sometimes when you see which is dangerous, sometimes you cannot say a building collapsing is more dangerous than killing a person, because here so many people will live their life. Yes sir. மாவீரன் படம் பார்த்தையா? சிவகார்த்திகேயன் படம், அதெல்லாம் சிவில். Okay ஏன்னா sir. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் தான் கெடுக்கிறோம். ஆனா எவ்வளவு பேரோட லைஃப் போச்சு அதுல. Yes sir. அது கிரிமினலை விட கொடுமை இல்லையா அது? So this is the understanding of civil and criminal law. Okay, Yes sir. நான் ஏன் இப்ப இதெல்லாம் சொல்றேன்னா உங்களுக்கு லால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். I am here to take class to create an interest out of the subject, not to finish the portion and go. Correct? Finishing portion I should have done by now. ரெண்டு கொஸ்டின் தான், இது படி இது சொல்லறதுக்கான இருக்கணும். அப்புறம் ஸ்கூலுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கும்? ஸ்கூல்லயும் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனா டைம் லைன் ஒண்ணு இருக்கு. They should finish that within the timeline. ஆனா sometimes when we glance for the knowledge, we need more time for certain aspects. இதுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி டைம் எடுத்தாதான் you will have interest. For example, further நீ LLB படிக்கணும்னு வச்சுக்கேன், you should become an advocate. CA படிச்சக்கு அப்புறம் அட்வொகேட் ஆறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா everything it will be coming to you. CA சம்பந்தப்பட்டதா அதுவும் ஒன்ட்ட வரும், லா சம்பந்தப்பட்டதா, because you know law also, you know CA, CS எல்லாமே கவர் ஆயிடும். So sometimes we do. Correct? Company secretary doing a law is very normal. Correct? So we can accordingly try to do this also. Anyways, why I am telling all this is for you to create an interest. Okay. Common law. Common law na enna? அவ்வளவுதான் கேட்பான். Common law na enna? A judicial precedent or a case law is a common law. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What they have already decided or that case has been filed in the court is a common law. அதுக்கு என்ன ஆர்டிகல் சொன்னோம்? ஆர்டிகல் 141. You don't need to muck up this, but know this. Article 141 of Constitution of India.
Adaladan, they told some jargons. They told the doctrine of stare decisis. Stare decisis na பழச மாத்த try பண்ணாத. இதான் தமிழ்ல understanding. To stand by what is already decided. ஏற்கனவே ஒரு டிசிஷன் ஆராய்ஞ்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா don't change what is previously decided. That's called stare decisis. That's a Latin term. It means, now in green color adikiran, so it should know what is it. It means the obligation of the court to follow the same principle or judgment established by the previous decision while ruling the case where the facts are similar and on all four legs. Ella pakkamum decision ஒரே மாதிரி இருக்கணும். Now you can ask me, sir, முன்னாடி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க, ஆனா அப்ப உள்ள ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேஸும் இப்போ உள்ள ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேஸும் டிஃபரெண்ட். நான் பழைய கோர்ட் டிசிஷன் எடுத்துக்கலாமான்னா எடுத்துக்க கூடாது. ஃபேக்ட்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கணும், பிரின்சிபல் ஒரே மாதிரி இருக்கணும், அப்பதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும். எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து பார்த்தானாலும் அதே ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேஸா இருந்தா மட்டும்தான் அதே டிசிஷன் எடுத்துக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டார் டிசீசஸ். அப்படின்னா இன்டைரக்டா அவன் என்ன சொல்றான், வேற ஃபேக்டா இருந்ததுன்னா பழைய டிசிஷன் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரே விஷயத்த ரெண்டாவது டிசிஷன் எடுக்காத, ஒரே டிசிஷனா ஒரே டிசிஷன் தான் இருக்கும். இதுக்கு பேர் என்ன பேரு, டாக்ட்ரின் ஆஃப் ஸ்டார் டிசீசஸ். ஸ்டார் டிசீசஸ்னா என்ன, டு ஸ்டாண்ட் பை தட் விச் இஸ் டிசைடட். ஆர் வி கிளியர்? இப்ப இதெல்லாம் டாக்ட்ரின்ஸ் ஆஃப் ஃபார் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்ல வரும். சோ இங்க நான் ஸ்டார் டிசீசஸ் பக்கத்துல என்ன எழுதணும் நீயே சொல்லு. What should I write here? Stand by what is decided. Yes. To stand by that which is decided. அடுத்தது போலாமா? இப்போ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்ல என்ன சொல்றான், they are telling these are all the fundamental principles. For example, இப்ப நல்லா கவனி, நானே கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, நான் கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நானே சூப்பரா எடுத்தல, ஃபென்டாஸ்டிக்கா எடுத்தல, மார்வலஸா எடுத்துக்கலன்னு நானே டிசைட் பண்ணணுமா, இல்ல நான் கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை கேட்கணுமா? உங்களை தானே கேட்கணும், உங்களை தானே கேட்கணும். இப்ப நீ டெஸ்ட் எழுதுற, சார் நான் சூப்பரா எழுதிருக்கேன்ல சார், செம்மையா எழுதிருக்கேன்ல சார், கண்டிப்பா 50 மார்க் வந்துரும்ல சார், நீயே கேட்டுப்பியா? நான் என்ன சொல்லுவேன் அதுக்கு பதில், இரு நான் ஒன்னும் கரெக்ட் பண்ணல, கரெக்ட் பண்ணக்கு அப்புறம் சொல்றேன், நீ சூப்பரா எழுதிருக்கியா சொதப்பலா எழுதிருக்கியா நான் சொல்றேன்னு சொல்லுவேன். இதுக்குதான் நெமோ ஜுடெக்ஸ் இன் காசுவா சுவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நோ ஒன் ஷால் பி மேட் எ ஜட்ஜ் இன் ஹிஸ் ஓன் காஸ். நீயே வேலையை செஞ்சுட்டு நீயே ஜட்ஜ் ஆயிடக்கூடாது. குழந்தைங்க தான் சொல்லும் நான் சூப்பரா பண்ணல இன்னைக்கு அப்படிங்கும், என் குழந்தை சொல்லும் கரெக்ட். பட் நம்ம அதையே வச்சு கேன் யூ டெல் அவன்கிட்ட போய் நெமோ ஜூடெக்ஸ் இன் காசுவா சுவா அப்படின்னு அவன்கிட்ட சொன்னா அவன் ஓடிடுவான். ஜென்ரலா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், மேக்கர் இஸ் டிஃபரண்ட், செக்கர் இஸ் டிஃபரண்ட், அவ்வளவுதான் ஆன்சர். புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இட் இஸ் ஈஸி. மேக்கர் cannot be a செக்கர். கரெக்டா? நீயே எக்ஸாம் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீயே கரெக்ட் பண்ணிப்பியா? அதான் அதோட ஆன்சர். So nemo judex in causua sua means no one shall be a judge in his own cause. இது ரெண்டாவது. So நான் இங்க என்ன எழுதணும், No should be a judge in his own cause. no one shall be a judge in his own cause. Clear? நான் ஏன் இது இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல் எழுதுறேன், so that you should also have a practice of writing that. அப்படி எழுதுனா ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஈஸி. அடுத்தது ஆடி ஆல்டரம் பார்ட்டம்.
அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வர்ஷினியும் திவ்யாவும் சண்டை போடுக்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள், சண்டைலாம் போட்டுக்க மாட்டீங்க, எக்ஸாம்பிள். ஓகே, யாரு தப்புன்னு நான் எப்படி டிசைட் பண்ணுவேன்? எனக்கு வர்ஷினி பிடிக்கும், எனக்கு திவ்யா பிடிக்காது. நான் வர்ஷினி பிடிக்கும்ங்கிறதுனால கேன் ஐ டேக் எ டிசிஷன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் வர்ஷினி வித்தவுட் ஆஸ்கிங் திவ்யா வாட் ஹேப்பன்? நோ நோ. இப்ப நான் சொல்ற சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஜட்ஜ் ரேஞ்சில யோசி. ஜட்ஜுக்கு ஒரு சைடு ஆஃப் தி பெட்டிஷனரை பிடிச்சிருக்கு. தட் மீன்ஸ் தே ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர். அவனோட ரைவல்ஸோ எனிமியோ ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கான். நான் ஜட்ஜா இருக்கேன். இப்ப நான் வர்ஷினி திவ்யான்னு பேசுனது ரொம்ப சின்ன ஆஸ்பெக்ட். ஒரு கேஸ் டிசிஷன் வருது, அப்படியே மாத்து. நான் ஜட்ஜு, வர்ஷினி பெட்டிஷனர், திவ்யா ரெஸ்பாண்டன்ட். எனக்கு திவ்யா பிடிக்காது as a judge. Because she is my enemy, rival, ஏதோ ஒண்ணு. எனக்கு வர்ஷினி பிடிக்கும். Can I take a decision on behalf of Varshini without asking Divya what has happened? No. அவன் என்ன சொல்றான், இங்கதான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? ஆடி ஆல்ட்ரம் பார்ட்டம். அப்படின்னா என்ன? Hear the other party, give the other party a fair hearing. ரெண்டு பக்கமும் கேட்டுட்டு தான் டிசைட் பண்ணணும். நீயா பயஸ்டா ஒரு டிசிஷன் எடுக்க கூடாது. இதுக்கு டாக்டரின் ஆஃப் பயஸ்ன்னு பேரு லால. பயஸ்னா என்ன? கன்ஃபியூஷன், எவிடன்ஸே இல்லாம டிசிஷன் கொடுக்கிறது. அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஹியர் த அதர் பார்ட்டி, அதுக்கு பேர் தான் ஆடி ஆல்ட்ரம் பார்ட்டம். ஸோ இங்க என்ன எழுதணும்? ஹியர் த அதர் பார்ட்டி. இதை நம்ம லால என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? OOBH, opportunity of being heard அப்படின்னு சொல்லுவோம். Opportunity of being heard, that is called audi alteram partem. Are we clear? கடைசியா எப்படி முடிக்கிறான் பாரு. A judge can override or alter the common law but cannot override or change the statute itself. லாவையே நீ மாத்த முடியாது. ஓன் டிசிஷனை வேணா நீ மாத்திக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் தி காமன் லா. இல்ல காமன் லாவை மாத்தலாம், ஜட்ஜ் ஸ்டாட்யூட்டை மாத்த முடியாது. Are you clear till this? இப்ப நம்ம லால கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி 5 minutes I'll give you. Can you glance all this? ஏன்னா புதுசா நம்ம படிச்சிருக்கோம். Can you take 5 minutes now to glance all this? Then we will take enforcing the law. இப்ப before you go to glancing, enforcing the law இருக்கும். 3-4 மினிஸ்ட்ரி படிப்போம். ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, கார்பரேட் அஃபேர்ஸ், ஹோம் அஃபேர்ஸ், லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ். 4 மினிஸ்ட்ரி பத்தி we will study. அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்ல யார் இருப்பா, அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்ல யார் இருப்பா, எம்சிஏல யார் இருப்பா, ஹோம் அஃபேர்ஸ்ல யார் இருப்பா, லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ்ல யார் இருப்பா, செபி, ஆர்பிஐ, ஐபிபிஐ, ஆல் திஸ் வில் கவர். அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட் டிசிஷன், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், செஷன் கோர்ட் அண்ட் மெட்ரோபாலிட்டன் கோர்ட். அவ்வளவுதான், சாப்டர் ஓவர். So when you study this for 5 minutes and come, I will cover this. ஏன்னா இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. மினிஸ்ட்ரிக்கு இவங்க தான் எடுத்துப்பாங்க, இவங்க தான் இது பண்ணுவாங்க. We should only color the keywords and understand. There is no conceptual understanding why in this ministry RBI is coming. You cannot ask. So it's only the basic idea or fact you should understand. So you glance this for 5 minutes, whatever we have done. Then we will open up what? We will open up this enforcing the law. 5 minutes I'll give you. Can you glance and come? Yes. Ready, sir. Yes. So enforcing the law, what they are saying, after a law is passed in parliament, it has to be enforced. நமக்கு 3 levels இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஜுடிஷியல் லெவல், எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல், லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெவல். These 3 levels will be different. இதுக்கு டாக்டரின்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. டாக்டரின் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் லா,
Doctrine of separation of powers. இது மாதிரி நிறைய lawல there will be so many rules. That means each should not collide with each other. Everything has its own. அப்படி ஒரு பவர்ஸ்க்கு இருந்ததுன்னா, don't you think there should be so many ministries and each ministry should be different? Yes. In enforcing the law, we are going to talk about how many ministries? Four ministries. What are the four ministries? We have already covered here. What are they? Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice. நம்ம என்ன சொன்னோம்? சென்டர் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட் சொன்னோமா? So இதுல யார் enforcing authority na one central or state will be there. Central government or state government will, depending on it. Mostly central, correct? Okay. Now, when we are talking about this, the government of India exercises its executive authority through number of government ministries or department of state. Ministry nu sollumbodhu overall government patti sollanum. See what I am underlining. When I am talking about ministry, you should tell government ministry. When you say departments, you should say department of state. But I'm a president nu solronu vechuko. President of what? India. Governor nu sonna governor of what? State. State nu sollnom. Governor of India nu soltana mudinju pochu. Appadidhaan you should try to ensure ministry means it is government, state means it is department. So all the ministries are what? Who are they called as? Civil servants. They are all servant to the government. They are only called minister. If any minister nu sollumbodhu, they are all only civil servants of the people. They are not anything high, big and all. And for all these ministers, there will be a head, headed by a person called cabinet minister. அவன் ஒரு கவுன்சில்ல உட்காருவான். அந்த கவுன்சில் பேரு யூனியன் கவுன்சில். For him to be supported, there will be state-wise ministers. அவ்வளவுதான். This is the story. They are all civil servants. They are major ministries are headed by cabinet minister. They sit in the council of ministers, and for them to help, there will be junior ministers called ministers of state. Idu oru story. You remember the story, it should be easy for us to. Example, Income Tax Act, they have told. Income Tax Act is implemented and enforced by which ministry? Finance. Ministry of Finance. In a tax. Correct? But it is through a person called CBDT. They are the highest authority in income tax. Central Board for Direct Taxes. They will come under what department? Ipa ministry solla kudadu. Ipa department sollu. Department of what? Revenue. Administered by Indian Revenue Service. Idella department of the state. Please underline this or highlight, whatever. Sometimes they will ask you this based on short notes. Ministry of Finance is also called what? Vitta Mantralaya. Mantralaya. Graha Mantralaya means home affairs, like that. They might use jargons and ask a question. So be very careful with this. MCQ kadayadanaala not a botheration, but they might ask you, write short notes on Vitta Mantralaya and Graha Mantralaya means what will you write there? If you know only, you will write, right? So that's the point. Yes. One is finance, another is home. Home. Yes. Now, shall we go to Ministry of Finance? Yes. Enna solra Ministry of Finance la? Divya, can you read this? Yes. Can you read this whole para? Then we will stop in the middle so that Nane Padcha Nane explain manam. If you read also, you will get an idea. If you get good signals, then you can read. For example, Atma Ganesh has a good signal. I will also ask him to read the next para.
அப்ப you will not feel boring, you will feel interested. நானே படிச்சு நானே பதில் சொல்லாம. Okay, can you read this, Divya? Can you Yes. help me? Yes. The Ministry of Finance, Vitta Mantralaya, is a ministry within the Government of India, concerned with the economy of India and serving as the Treasury of India. Very good. Stop. Treasury, finance. Correct. Serving as a Treasury of India. It is not treasure. It is treasury. Money related. ஆனா எல்லாம் Government of India குள்ள தான் வருது. Is this a simple point to understand? Now see the beauty here, guys. ஒரு பேரால 4-5 keyword தான் இருக்கும். மீதி எல்லாம் story. It is the process of doing all. அதெல்லாம் தேவையில்லை. என்ன keyword? And the keyword, if you write in the exam, you will get mark. ஆனா keyword மட்டும் எழுத முடியுமா? No. You should frame a sentence and write the keyword. இப்போ இவ்ளோ படிச்சால, இப்போ Divya has read one full sentence. ரெண்டு keyword தான். Ministry of Finance is also called what? Vitta Mantralaya. Vitta Mantralaya. It is under what ministry? Government of India. It serves dash. Treasury of India. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. மீதி எல்லாம் கதை. So this keywords only till final or till any exam you are going to write. இத மட்டும் தான் you should concentrate now from now on. Keywords, 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 keywords. Okay, read the remaining. Yeah. In particular, it concerns itself with taxation, financial legislation, financial institutions, capital markets, center and state finances, and the union budget. Union budget. அப்ப treasury related என்னென்னலாம்? Tax வரும், financial legislation, financial institution, capital market. இப்ப capital market னு வந்தோனே நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? SEBI ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Because regulator of capital market is SEBI. அப்ப government தனியா will not run. It will run with the SEBI also for a stock market related. So when you write capital market, write there itself, SEBI is the regulator of capital market. அப்ப stock exchange authorityயும் உள்ள வரும், RBIயும் உள்ள வரும். அதனால தான் நம்ம RBI பத்தி SEBI பத்திலாம் படிக்கணும். Are we clear? Now you should know. என்ன சார் மினிஸ்ட்ரி 4 மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு சம்பந்தமே இல்லாம we are studying RBI SEBI. சம்பந்தம் இல்லாம இல்ல, அதுதான் சம்பந்தமே. For that only you should study that. சில சமயம் நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம்னே தெரியாம படிப்போம். கரெக்டா? சில சமயம் இல்ல, பல சமயம். சில சமயம் தான் நமக்கு தெரியும், ஓ இதுக்காக தான் படிக்கிறோம். நான் எல்லாத்துக்கும் I am giving you reason for a purpose that you should know why you are studying something. ஏனோ தானோன்னு எக்ஸாம் போர்ஷன், CA எக்ஸாம் அதெல்லாம் செகண்டரி. Knowledge only is primary. Knowledge develops means you will automatically pass. Just because you pass, that does not mean you are knowledgeable. Correct? அது மக்கப்பாவும் இருக்கலாம், கோச்சிங்காவும் இருக்கலாம், டெஸ்டாவும் இருக்கலாம். அது நாலேஜா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நாலேஜுக்கு தான் நம்ம படிக்கணும். அதுக்கு தான் CA மாதிரி ஒரு கோர்ஸ். கரெக்ட்? Yes, go ahead. Next one. As a chartered accountant, many of your day-to-day work life will be impacted by this ministry and its proclamations. No doubt. இப்ப பட்ஜெட் இல்லாம நம்மளால அடுத்ததுக்கு ப்ரொசீடே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு ஸ்லாப் ரேட் வரும், என்ன பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு, அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன, நார்மலா MSMEக்கு என்ன, ஆல் திஸ் அண்ட் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒன்லி. CA ஓட ரோல் மேஜரா இருக்கும். இப்ப ஏன் MCAக்கு சொல்லல? MCA is majorly for company secretary. I'm saying majorly. Ministry of Corporate Affairs is majorly for a company secretary. Ministry of Finance is majorly for chartered accountants. See. Majorly. அப்ப இன்வால்வ்மெண்ட் மத்தவங்களுக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Majorly. அதான் அந்த வேர்டு. Are we clear? அடுத்தது. This ministry is so important that many ministers have preferred to hold the portfolio of finance minister also. Correct. Appo you can also be a chartered accountant and also be a finance minister. In the sense, avlo levelukku equal priority irukum. That is going to be more crucial because you are very strong in your finance. Okay, idella kada. Ipo aduthathu.
One of the important functions of the finance ministry is the presentation of union budget. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பாயிண்ட், அதான் முக்கியமான பாயிண்ட். யூனியன் பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணறது யாரு? ஃபைனான்ஸ் Finance மினிஸ்டர். ஏன்னா டாக்ஸஸ் அண்ட் பட்ஜெட் அலோகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். நான் இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணட்டுமா? இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? சம்பந்தம் இருக்கு. பிஸ்கல் பாலிசி. பிஸ்கல் பாலிசி யார் எடுத்துப்பா? கவர்மெண்ட். மானிட்டரி பாலிசி யார் எடுத்துப்பா? RBI. இந்த ரெண்டுத்துக்கான கனெக்ஷன் இப்ப வரும் பாரு. லாஸ்ட் பேரா படி. I will tell you the connection. லாஸ்ட் பேரா. This annual event is eagerly awaited by professionals and the common man as it provides for the rates of taxes and budget allocations for the ensuing year. 4 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் பாலிசி எக்கனாமிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், பப்ளிக் டெப்ட்ஸ், பட்ஜெட்ஸ், டாக்ஸஸ். Taxation. அப்படியே கனெக்ட் ஆகுது பாரு. ஏன்னா எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட். சார் லா வேற சப்ஜெக்ட் சார், எக்கனாமிக்ஸ் வேற சப்ஜெக்ட், சிஏக்கு எதுவுமே வேற சப்ஜெக்ட் கிடையாது. எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு தான். So why we should try to ensure that it is important? Because taxes and budget allocation is only through finance ministry. Indirectly, this and all is your instruments of fiscal policy, which you will study in macroeconomics. This is the connection. Are we clear with the finance ministry? I am Yes. taking enormous time. I said we should complete this and go to next Number. chapter introduction, but we are still doing only this because this is heavy and deep. என்ன ஸ்பீடா போகுது பாரு. ஜெனரலா போர் அடிக்கிற ஒரு கிளாஸ்ல நான் இப்ப 10:30 சொன்னா you will not even believe. Correct? It is going like this because we are interested inside this. அதனால நமக்கு டைம் போறதே தெரியாது. என்ன இப்ப நீ சாப்பிடலன்னா கொஞ்சம் லைட்டா பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீ சாப்பிட்டனா I think it should be like full. And we are studying economics and law. Generally, what do you think about economics and law? Correct, generally. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் that is my bread and butter. My everything is law and economics. Correct, theory subjects to be very precise. அப்ப எப்படி இருக்கணும்? You should be like heavy. Yes. Anyways, we will try to cover the whole chapter within the time period. Within half an hour, we'll complete. Because it will be nothing after this. Ipo, now Divya studied all this and we colored the keywords. Idella extra. Who presented the maximum number of union budgets? Idella knowledge level ku padichuko. Anga inga potu knowledge abdin potuko. Yeah, is knowledge nu potukno. Idella ukandi exam la not necessary. You should tell how many times Pranab Mukherjee presented the union, but idella unoda knowledge exam they are not going to ask you. அடுத்தது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். இப்போ யாரெல்லாம் இருப்பா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில அது தெரியணும்ல. என்னென்னலாம் யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பண்ணித்து தட் வி ஸ்டடிட். Who will be there in finance ministry? That is more important, no? Yes. Divya, can you read this? In the ministry விட்டுட்டு அடுத்த ministry somebody else will ask them to. Ministry of Finance is the apex controlling authority of 4 central civil services, namely Indian Revenue Service, Indian Audit and Account Service, Indian Economic Service, and Indian Civil Account Service. Also, the apex of one of the central commerce services, namely Indian Cost and Management Account Service. நம்ம CA, CMA அதோட கனெக்ஷன் வரும். And Indian Audit and Account Services is C&AG அப்படின்னு சொல்லுவோம். AGS office, Accounts General Office ன்னு சொல்லுவோம். C&AG is Controller and Auditor General of India. They are the people who do government audit. இது எல்லாம் எந்த மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்? ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும். சோ இது ஒரு 5 மார்க்கா தனியா கேட்பான். What is the purpose of the finance ministry? Its constitution, its departments அப்படின்னு கேட்கலாம். சோ 3 வேற வேற क्वेश्चन. கான்ஸ்டிடியூஷன்னா யாரெல்லாம் இருப்பா, காம்போசிஷன்.
Department na endenda department interconnected department is there. How many 4 finance central civil services are there? 4. What are they? Revenue service. எல்லா keyword வந்து amount money சம்பந்தப்பட்டது. Audit, accounts, economy, civil accounts, civil manage, cost and management accounts. All this will be apex na supreme na artham. Top is called apex. Supreme Court is called apex court. திடீர்னு apex court decision பார்த்தோன்னா என்ன கோர்ட் சார்? ஹை கோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், செஷன் கோர்ட், மெட்ரோ மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் தான் சொன்னாரு. இது என்ன apex court? Don't think. What is apex court? Supreme Court. Top court is apex court. சில இடத்துல சுப்ரீம் கோர்ட்டே வராது, ஹை கோர்ட் தான் வரும். That means they are the top court. General jurisdiction la Supreme Court is the highest. Can you appeal against Supreme Court? No, because they are the final decision making authority. You cannot file appeal against Supreme Court. Adha Supreme nu vechitom. Apra enna Supreme ku mela most supreme, more supreme, most supreme adella kedadu. நம்ம ஊர்ல தான் அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கும். சூப்பர் ஸ்டார் பெருசா, சுப்ரீம் ஸ்டார் பெருசா, மெகா ஸ்டார் பெருசா, லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் பெருசா, ஆல் திஸ் unnecessary confusions and all will happen. தலை பெருசா, தளபதி பெருசா, சின்ன தலை பெருசா, பெரிய தலை பெருசா, all these problems and all will come. அவங்களுக்கு வேலை இல்லை. பட் ஹியர் இட் இஸ் அண்டர் அ மினிஸ்ட்ரி, ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஹைரார்கி. யூ cannot misplace this or you cannot write one with another. Are we clear? Constitution புரிஞ்சுதா? மொத்தம் எவ்வளவு civil services? 4 civil services. Revenue, accounts and audit, economic, civil accounts, cost and management accounts. இந்த 4 தான் actual services. Value addition services, cost and management. So don't write 5. 4 plus 1. So எழுதும் போதே 4 plus 1 ன்னு எழுது. What are the departments that will be there under Ministry of Finance? Department of Economic Affairs. Very good. Department of Expenditure. Department of Revenue. Department of Financial Services. Department of Investment and Public Asset Management. Department of Public Enterprise. எல்லாம் finance சம்பந்தப்பட்டது. Economy சம்பந்தப்பட்டது. Revenue, expenditure, financial services, asset management, public enterprise. What you should do, I will tell you. Don't mug up this. Read 4-5 times. Automatically you will get the grip. Mug up is different from reading like a newspaper. When you read like a newspaper, you don't mug up. You first understand the content. Apparanda, you will try to mug up. Do you mug up the newspaper? You will be in a mental hospital the next day if you mug up before the family members. Newspaper நீ mug up பண்ணன்னு வச்சுக்கேன், அடுத்த நாள் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் தான் இருப்ப. டைரக்டா உன்னை கிரீன் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு உட்கார வச்சிருவோம். You cannot mug up some things. First get the flow, then you can try to memorize. Okay, இதெல்லாம் Ministry of Finance. அடுத்தது MCA. ஆத்மா, can you help me? Corporate Affairs ஒரே ஒரு பேரா தான் கொடுத்திருக்கான். Ministry of Corporate Affairs is an Indian government ministry primarily concerned with the administration of the Companies Act 2013, the Companies Act 1956, the Limited Liability Partnership Act 2008, and the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Stop. இப்போ 3 ஆக்ட் இன்வால்வ்டு நான் சைடுல எழுதியிருக்கேன். நீ 4 ஆக்ட்னு சொல்லக்கூடாது. 3 ஆக்ட் தான். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பழசு 1956, புதுசு 2013. இது ஒரு ஆக்ட். ரெண்டாவது ஆக்ட் என்ன? LLP. மூணாவது ஆக்ட் என்ன? IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. நம்ம என்ன சொன்னோம் ஏற்கனவே? Liability is more than the asset. You become insolvent and bankrupt. Bankruptcy ன்னு சொல்லும்போது individual, insolvency ன்னு சொல்லும்போது company or a bigger organization. அதுக்கு ஒரு தனி ஆக்ட் இருக்கு. All this we will study. Okay, இப்போதைக்கு மேஜரா இந்த 3 ஆக்ட் தான். Go ahead with the next one.
responsible mainly for the regulation of Indian enterprises in the industrial and services ரெண்டு sector. செக்டார் என்னென்ன செக்டார்? இண்டஸ்ட்ரி செக்டார் Industrial அண்ட் service. சர்வீஸ் செக்டார் ரெண்டுத்துக்குமே இட் வில் கவர். ஸோ அண்டர்லைன் தட் ஆல்சோ. எல்லா செக்டார்னு எழுதிடக்கூடாது. ரெண்டு மேஜர் செக்டார், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீஸ். அப்புறம் The ministry is mostly run by the civil servants of the ICLS cadre. ICLS cadre. இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே கேடர் நிறைய இருக்கும். லெட்ஸ் நாட் பாதர் அபவுட் வாட் கேடர் அண்ட் ஆல். They are all the ministers are யாருன்னு சொன்ன civil servants only. They are the civil servants. So there will be so many sub cadres will be there. So let's not bother about all that. Okay? அடுத்தது. These officers are elected through the civil services examination conducted by the Union Public Service Commission. இதுக்கு தான் UPSC எழுதணும். UPSC. கவர்மெண்ட் குள்ள போகணும்னா you should remember 12th fail படம் பாத்தியா? If you see that film, you will understand how exactly it works. UPSC, Union Public Service Commission. Yes. The highest post, Director General of Corporate Affairs, is fixed at apex scale for the ICLS. Yes, that means the top authority. நம்ம கோர்ட்டுக்கு apex Supreme Court சொன்னோம்ல, அது மாதிரி for Corporate Affairs Ministry, Director General of Corporate Affairs only is the apex scale, top highest scale of this cadre. That's all is Ministry of Corporate Affairs. So அப்ப keyword 3 act, 2 sector, ஒரு civil servant, ஒரு authority. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. Are you understanding what I'm saying? 3 act சொன்னோம். என்னென்ன 3 act? Companies Act, Act, LLP, Act, IBC. 2 sector. 2 sector. என்னென்ன 2 sector? Industrial and Services Industrial and sector. Industrial sector and Service. service sector. அப்புறம் ஒரு Civil cadre, servant, ICLS. ICLS cadre, ஒரு authority. DGCUA. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. Director General of If you remember like this, you tell me how easy to write an answer in the exam. 1, 2, 3 ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒரு cadre, ஒரு authority, top authority, apex authority, 2 sector, industry and service sector only. 3 acts will be automatically involved and they are from the Indian government in ministry, no doubt. Sir, the ICLS ஓட expansion. நான் சொல்றேன். Just glance this, give me a minute guys, I'll come. நம்ம இப்ப என்ன மினிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம்? Ministry of Corporate Affairs. Corporate Affairs. So corporate law services தான் அது. Indian Corporate Law Service. ICLS. நான் ஏன் இப்ப இந்த கேடர் சொல்லலைன்னா நிறைய கேடர் இருக்கும். அது ஒரு கேடரா சொல்ல வேணாம். பட் ஹியர் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் DGCA. யார் DGCA? டைரக்டர் ஜெனரல் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ். அப்ப கார்பரேட் லெவல் சர்வீஸ் தான் ICLS. அதுக்கு ஒரு தனி, அதுதான் UPSC. Are we clear? Yes, sir. இப்போ ஹோம் அஃபேர்ஸ், கிரக மந்திராலயா. Who is going to read this? If you have a good signal, please do it. Varshini, go ahead. Ministry of Home Affairs, Graha Mantralaya, is a ministry of the Government of India. As an Interior Ministry of India, it is mainly responsible for the maintenance of internal security and domestic policy. Stop. ரொம்ப முக்கியமான keyword. Home Affairs will talk majorly on the maintenance of only 2, security and policy. ஏன்னா war, enemy, trading with the enemy, and the arms and ammunitions affecting, all that they should protect. So internal security, domestic policy and the home affairs. ஒரு ஹோமுக்கு என்ன முக்கியம்? ஒரு வீட்டுக்கு என்ன முக்கியம்? செக்யூரிட்டி முக்கியம்.
எல்லா வீடு கதவு எல்லாத்தையும் பூட்டி வச்சுட்டு தான் வெளியில போகணும். ரெண்டாவது, there should be a policy and procedure that how a domestic thing should work. அப்ப நம்ம இந்தியா as a country is like a home. அத வீடு மாதிரி வச்சுக்கணும்னா you need a home minister. அதனால தான் கிரஹா means home. It is not house, it is home. Both are different. Correct? So when they say நமக்கு என்ன முக்கியம் ஒரு ஹோம்க்கு, இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியும் டொமஸ்டிக் பாலிசியும் தான் முக்கியம். For that the Union Ministry of Home Affairs is there. In each of your home it will be your mom. Correct? Dad is not the primary person, though they may be the head of the family. Who is dominating your dad itself? Mom only. So then who is bigger? Mom only. Correct. But from the outside, dad will stand. But behind dad, mom only will stand. Correct? So that is going to be more important. As a person, as a faculty, or as whatever, I can do whatever outside. That is my vision will. Once I come inside the house, I am also with whatever they wanted to say. Correct? Because they are the main person. I might be scolding people outside the room or outside the class, the students and all. When I come inside the home, I get scoldings. Correct? So indirectly, I am not telling you my personal problem and all. I am telling you normal day to day, whatever happens in every home. Correct? Your dad might be a big manager or a big person or a big entrepreneur and all. No mother will bother with what father is doing outside the home, but he come inside the home, he'll get scolded if he does not do something proper. Correct? So that's a normal activity. Why I am telling, don't write all this in the exam. Example, my family. Okay. So what I am saying is, home minister is going to be most crucial because they only will take care of internal security and domestic policy. இதுல எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும்? வர்ஷினி படி, என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கும்? Departments of Ministry of Home Affairs, Department of Border Management, Department of Border Management அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What border? Country borders. Border, the military that they are wanted to do, the Siachen Glacier that they said, the military officers, border management, இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெவியான டாஸ்க். Correct? If there is a waging of war, you should ensure. Not everywhere you can run like a war like a Korea. Correct? You should be very careful. Bore அடிக்குது வா போர் அப்படின்னு நம்ம புலிகேசி மாதிரி you cannot move forward. You will have to be very careful. Correct? Yes. அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட். Department of Internal Security. Internal Security. அப்புறம் Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs. Jammu, Kashmir and Ladakh. Previously, when the 370 article was not repealed, Jammu and Kashmir and all was separate. So, எல்லா ஆக்ட்லயும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? It applies to the whole of India except Jammu and Kashmir னு சொல்லுவோம். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. Jammu and Kashmir also is within India. Just understand how big the Home Affairs Ministry would have worked with the Prime Minister to work on this. It is not an easy job to repeal an article. எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் தெரியுமா அது? To bring that under control, your Home Affairs Minister should be heavy. Who is now the Home Affairs Minister? How long you want me to give? You want to Google search and come? Home Affairs Finance Ministry oda mukyam. You want to Google it and see? Yeah. What's the answer? Amit Anyone from this Amit crowd? Shah. Yes, Amit Shah. Correct. So he is the right hand to the Prime Minister. For that matter, any Home Minister, Home Affairs Minister will be a right hand to the Prime Minister. So they are very, very crucial role. Okay. Adutha the Department of Home. மீதி ரெண்டையும் படிச்சிரு. Department of Official Language, Department of States. All these are relating to border, internal security, personal policy, that only. Okay, this you can glance.
Department of Official Language, Translation Bureau, Hindi training, because that's what they say as a national language, and Directorate of Census. These people, this small filthy fellows only will talk about Hindi is important, Tamil is important and all. See the Prime Minister's version when he starts, he will start only from Tirukkural. Correct? He never tells anything different. But generally, I am saying there are people who are favorable to Prime Minister, who are against the Prime Minister. It is their decision and freedom. But I am saying you should not be biased when you are in that top level situation. You should not say only Hindi is important, Hindi theriyadu poda, all this and all. A person who is knowledgeable will not do. Any person has a right to learn any knowledge or any language. That's more important. Okay. You can glance this for the Department of Official Language. Okay. Seri. Now shall we go to Ministry of Law and Justice? Yes. Law and Justice. Who is reading? Law and Justice. If your signal is good, you can read. Yaar melna na padchuva. Naan padituma. Okay, Sir, I'll can do. you- Yes, go ahead. Ministry of Law and Justice in the Government of India is a cabinet ministry, deals with the management of legal affairs through the legislative department. Stop. Law and Justice means what ministry they will talk about, what Cabinet. management they will talk about, legal affairs. Remaining and all is story. I told you, judicial, executive, legislative. Idella legislative level kulla varum. Are we clear? Yes, sir. Legislative department kulla da legal affairs. Ena ellame legal. All this will be your laws, regulations, things. Next one. Legislative activities through the Department of Legal Affairs. Same point. First point, Mariada, second point, there is no change. Department of Legal Affairs, and they have told nothing else. Same story in a different line. That's all. Last point. Administration of Justice in India through the Department of Justice. If Department of Justice, no just department solra. Legal Affairs kondu, Justice kondu. Avladha. Yes, sir. Last point. The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various ministries of the central government, while the Legislative Department is concerned with drafting the principal legislation for the central government. So legislative will do what? Drafting. They will draft and then only the central government will decide on that. So legislative department will do drafting of principal legislation. Please mark this important. நான் எப்பவுமே இத ஜெல்லுன்னு ஞாபகம் வச்சு சொல்லுவேன். ஜெல். Judicial, executive, legislative. இது எல்லாம் எது சம்பந்தப்பட்டது? Law and Justice. Legislative சம்பந்தப்பட்டது. Justice only, legal only, but legislative related connection. Are we clear? Yes. இப்ப departments இதுக்கு கீழே என்னென்ன departments இருக்கும்? Department of Legal Affairs. Department of Legal Affairs, அப்புறம் Legislative Department. Legislative Department, அப்புறம் Department of Justice. Department. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே அண்டர்லைன் பண்ணோம். They have given one chart and wasted some place. They are not wasting it. They are giving it in a easy format so that if you miss the previous para, this is easy. So now which the easy. So legal affairs, legislative department and justice. Idukalla shortcuts, one-liners mari, practice and write it and keep. This keyword, this heading means this keyword only. This heading means this keyword only. Like that you should frame. Are we clear? Yes. அடுத்தது போலாமா? SEBI. Have you studied about the SEBI, RB and all before also? Yes. SEBI பத்தி படிச்சிருப்ப, RBI பத்தி படிச்சிருப்ப, IBBI பத்தி படிச்சிருக்க மாட்டேன். Okay. அடுத்தது judicial system வந்துரும். சரி. இப்ப SEBI, RBI and all shall we go in a quick speed? Because it should not take time. When we studied already, you should not sit in middle with this. சரி. கடகடகடகடன் போலாமா? சரி. SEBI is what body? Regulatory body. It is the regulator of what market? Securities market. Capital market.
Capital market குள்ள securities market, commodity market வரும். Are you understanding this? Yes, sir. Regulator of capital market the actual head. Capital market குள்ள securities market, commodity market and all will come. இது என்ன ministry குள்ள வரும்? Finance ministry. ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி குள்ள தான் வரும். நம்ம ஏற்கனவே அங்க சொன்னோமா? ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி குள்ள தான் இது வரும். It was established on 88 but they got powers in 1992. அதனால SEBI Act 1992. There is nothing to tell on this. அடுத்தது RBI. நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கதை படிச்சிருக்கோம். மத்த what is the other name for RBI? All this and all. என்ன சிம்பிளா கீவேர்ட் என்ன சொல்றான்? India Central Bank. Regulatory body for banking system. Which ministry it will come under? Finance ministry. அப்புறம் major they will talk about what? Control, issue and maintain the supply of Indian rupee. நம்மளோட currency என்ன? Rupee. Control, issue and maintain supply. Yes. அதுக்கு டிஜிட்டல் பேமெண்ட்லாம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? country's main payment system manage பண்ணணும், economic development improve பண்ணணும். For that Indian currency notes maintenance only they have BRBNM, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran. எல்லா இடத்துலயும் பிரிண்டிங் பிரஸ் வச்சு அடிக்க மாட்டான். நாசிக்ல மட்டும்தான் அடிப்பான், தேவாஸ்ல மட்டும்தான் அடிப்பான். நம்ம நடுவுல கோயம்புத்தூர்ல கள்ள நோட் அடிச்சோம் பாரு, அதெல்லாம் கவுண்ட் கிடையாது. Two proper notes that they will print is only in Nashik and Devas. Please mark it important. Are we clear? When somebody asks you where the printing press for the Indian currency notes is, you should say Nashik and Devas. இப்ப NPC மூலமா தான் நம்ம UPI எல்லாம் வருது. What is NPC? National Payments Corporation. Payment and settlement, UPI, Bharat Interface for Money, Aadhaar Enabled Payment Service, எல்லாம் வருதா? இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட மட்டும். I am not bringing Google Pay and all. I am only telling Indian related, government related. நீ வாயில வந்ததெல்லாம் அடிச்சு விடாம you should tell only the Indian payment service settlement system. Okay? So when you are talking about that, they are headed by National Payments Corporation. Okay, this for what? This is for payment and settlement. For insurance, who is the authority? Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. They only will give insurance for all this facility. DICGC we will say. நீ எங்க நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தனால இன்சூரன்ஸ் ரிலேட்டட் டு தட் இஸ் they will say DICGC. எங்க பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் இருந்ததுனாலும் NPC. What is NPC? National Payments Corporation. நீ எங்க நோட் அடிக்கிறதா இருந்ததுனால what they will say? BRBNR. எல்லாம் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து. Are we clear? That's all is the Reserve Bank of India. Please write down all this and keep. They might ask you any two authorities under Ministry of Finance. அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்ப RBI பத்தி SEBI பத்தி எழுதலாம். அது மாதிரி they will ask. Or they will ask you what are the functions of RBI. அவ்வளவுதான். Very simple question. நீ ஏன் எழுதணும்? It is India Central Bank. Ministry of Finance குள்ள வரும். அவங்களோட ரோல் என்ன? What is the role and responsibility? R&R னு சொல்லுவோம். What is their R&R? Control, issue and maintenance the supply of Indian rupee. Who are they? India Central Bank. India Central Bank and regulatory body. இப்படி ஹெட்டிங் போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணா how easy is this? What they will promote? Economic development and payment system. How easy is this to study?
Like this only, if you study, you don't need to muck up everything. Clear? I will upload this and replace with the old one. Okay, so that you can, whenever you wanted to see, you can see it from here. Not the old one, I will update this. Shall we go to IBBI? Yes, sir. Yes. What is IBBI? Insolvency and Bankruptcy Board of India. This keka chance jasti. You know why? This is the top trending authority. I will not be surprised if they are asking you in the exam, because this is the trend. Artificial intelligence, every trend systems wise. Adu mari IBBI is the trend. They don't have any other job. They will ask, the school people will ask someone to come and dictate on artificial intelligence and that, this and all, because the students should know about it. Generally, they will try to do. And the authority IBBA. Okay. Divya, can you read this? So hardly 4 or 5 points. Yes, then we will go to the court. We can finish it easily. Go ahead. IBBI is the regulator for overseeing insolvency proceedings and entities like insolvency professional agencies, IPA, insolvency professionals, IP, and information utilities, IU in India. Stop. IBBA here, there will be IPA, IP, and IU. Under IBBI, there will be IPA, IP, and IU. They will only be taking care of it. If we say Ministry of Finance kizha taniya RBI irukom, taniya SEBI irukom. Adu mari IBBA is the head. Inside that there will be IP, IPA, IU, etc. IU is not the person. That's a utility. IPA is a person. IP is a person. Are you clear? Adiyum na teliva sollidren. IU is a person nu ezhudiraga. That's a utility to get the information done. Idukkalam thani act irukku, which you will study on the final syllabus, final level. Here we are only reading 5 points. That's all. It was established on 1st October 2016 and given statutory powers through the Insolvency and Bankruptcy Code, which was passed by the Lok Sabha on 5th May 2016. 2016. This pass panniye, it has come to 7-8 years. 7 years. But now it is picking up really big because நிறைய acts அது involve பண்ணி it has become a considering act. நம்ம எப்படி GST எடுத்துட்டு வந்தோம், முன்னாடி சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்னு தனியா இருக்கும், சர்வீஸ் டாக்ஸ்னு தனியா இருக்கும், வேட்னு தனியா இருக்கும், சிஎஸ்டின்னு தனியா இருக்கும். அந்த சப்சியூமிங் ஆஃப் டாக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா டாக்ஸஸையும் சப்சியூம் பண்ணி ஒரே டாக்ஸ், ஒன் கண்ட்ரி ஒன் டாக்ஸுக்காக தான் they wanted to bring GST. அதே மாதிரி they wanted to bring IBBI through IBC. Are we clear? Yes. Next. It covers individuals, companies, limited liability, partnerships, and partnership firms. The new code will speed up the resolution process for stressed assets in the country. Super. நான் இப்ப என்ன சொன்னேன், நான் சொல்லும் போது இன்சால்வன்சின்னு மட்டும் சொல்லல, பேங்க்ரப்சின்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? பேங்க்ரப்சி இஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல். Insolvency is for big level organization like partnership, LLP and company. Partnership, sole trader, அதுக்கெல்லாம் வந்து they will use a word called bankruptcy. பெரிய organizations are big business organization like corporate, LLP, அதுக்கெல்லாம் they will try to bring insolvency. வார்த்தையை பார்த்து யூஸ் பண்ணணும். In foundation itself, if you are strong, you will not make a mistake. I take till CA final law. Soluba? Sir, I was you are reading the next one. Please, go ahead. It attempts to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceedings. Very simple. நம்ம தட்கல் ஸ்கீம்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா? ரயில்வே டிக்கெட் தட்கல்ல புக் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம். தட்கல்னா என்ன? ஸ்பீடு, ஃபாஸ்டா, 10 நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணாம ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணுவோம்.
அது மாதிரி தக்கல் ஸ்கீம்ல they will do fast track resolution of the dispute. சீக்கிரம் டிசிஷன் வர்றதுக்காக எடுத்துன்னு வந்தது. எவ்வளவு பெண்டிங் கேஸ் இருக்கும், அந்த பெண்டிங் கேஸை எவ்வளவு சீக்கிரம் டிசைட் பண்ண முடியும்னா ஒரு அத்தாரிட்டி வேணுமா? இந்த இன்சால்வன்சி கேஸுக்கெல்லாம் அதுக்காக they wanted to bring IBC. Next. It handles the cases using two tribunals like NCLT, National Company Law Tribunal, and Debt Recovery Tribunal. See the beauty here. NCLT will take care of company and LLP. பெருசு. சின்னது DRT, debt recovery. அது பார்ட்னர்ஷிப், sole trader அது மாதிரி. Are we clear? Sole trader la varadu, but I am just saying, yes, that also will be forming part, though it will be coming under bankruptcy and telling you small form of business organization. So appo NCLT edukku mattum da? Insolvency of company. Company ko LLP ku mattum da. மீதிக்கெல்லாம் debt recovery tribunal. Tribunal na யாரு? Tribunal na fact finding authority, அதாவது கோர்ட்டுக்கு கீழே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஈஸியா சொல்லட்டுமா? NCLT அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா நீ யார்கிட்ட போலாம்? NCLAT அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா யார்கிட்ட போலாம்? கோர்ட்டுகிட்ட போலாம். கோர்ட்டுகிட்ட போகும்போது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் ஆர் செஷன்ஸ் கோர்ட். அவங்களுக்கு மேல யார்கிட்ட போலாம்? ஹை கோர்ட். அவங்களுக்கு மேல யார்கிட்ட போலாம்? சுப்ரீம் கோர்ட். இதுதான் ஆர்டர். இந்த ஆர்டரே நம்ம தெரியாம படிச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நான் இங்க என்ன எழுதுறேன்? செஷன்ஸ் கோர்ட்னு எழுதுறேன். ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் சிவிலுக்கு தனியா ஒரு கோர்ட்டு, கிரிமினல் கோர்ட் தனியா கோர்ட்டுன்னு இப்ப நம்ம படிக்க போறோம். அப்ப ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிபியூனல்லாம் தாண்டி தான் கோர்ட். Tribunal is the fact finding authority. Court is the law finding authority. எழுதி வச்சோம். Tribunal is the fact finding authority. Court is the law finding authority. Final fact finding அப்படி எழுதி. இதெல்லாம் நம்ம ஃபைனல்ல படிக்க வேண்டிய விஷயம். அதனாலதான் இப்ப ஃபவுண்டேஷன் டஃப்னு ஏன் சொல்றாங்க? இப்ப CA ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் எடுக்கிற ஃபேக்கல்ட்டினால இந்த எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. Only when you take for CA inter and final level you can tell all this. Otherwise they will not tell. They will only tell tribunal. அப்படியே படிச்சு சொல்லுவாங்க. ட்ரிபியூனல்னா என்ன அப்படியே படிக்க சொல்லுவாங்க. இது படிக்கிறதுக்காக நம்ம இருக்கோம். நம்மளே பார்த்தா கண்ணை திறந்தா படிக்க தெரியும். ஆனா who should explain this? Final law finding authority. இதை வச்சுதான் I told you rule of law, rule of separation of powers, அதெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் கோர்ட் சம்பந்தப்பட்டது. Tribunal is very small, fact only. Are we clear? சரி. Now shall we finish this structure also? Tuck, 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 and then we will wind up. Yes. Structure of Indian judicial system. When there is a dispute between citizens and the government, they will resolved by judiciary. நான் என்ன சொன்னேன்? ஜெல் சொன்னா judiciary, executive, legislative. Dispute வரும்போது யார் ரிசால்வ் பண்ணுவா? Judiciary only will resolve. What are the functions of judiciary? இங்க பாரு, நம்ம இத்தனை நேரம் legislative பத்தி சொன்னோம். இப்ப நம்ம judicial பத்தி சொல்றோம். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்னா ஜெல் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம்னு. Had I not told that, you would not have understood that. Now you will understand. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம legislative பத்தி we studied. Now we are studying about judicial. Where there is a dispute, they will do rules of interpretation, regulation of interpretation, dispute resolution, fairness among the citizens. இதெல்லாம் கதை. Just glance this. இப்ப நான் ஆர்டர் சொன்னேன்ல, அந்த ஆர்டர் வந்து it will be binding on what article? Article 141. என்ன ஆர்டர்? தோ இங்க ஆர்டர் சொன்னேன். NCLT, NCLAT, district court, session court, high court, supreme court சொன்னேன்னா இதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோ. I mean to be like very strong with this in your head,
because that is all based on the order, hierarchy. Decisions of the Supreme Court are binding on all the high courts under Article 140. Appadana high court against the Supreme Court combo they can decide. But what Supreme Court decides only is the final word. That's what they have told here. எல்லா அத்தாரிட்டிக்கும் ரெண்டு ஆர்டிகல் இருக்கும். சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பாரு 26th January 1950 they wanted to establish this, they established. Who is the head of Supreme Court, guys? Chief Justice of India. Very good. Chief Justice of India is the highest authority. How he will be appointed? Article 126. அதுல சொல்லிருக்கோம் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். ஒரு பிரின்சிபல் பெஞ்சில முன்னாடி எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்துருந்தாங்க? There were only 7 members. Now it is 34, including CJI. ஏன் கேஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அப்ப there will be so many people sitting and deciding. Writ petition file பண்ணனும்னா you will have to go to Article 32. நம்ம writ படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto, prohibition. இப்ப நீ ஜெய்பீம்லாம் பார்த்தனா habeas corpus சொல்லுவாங்க. மனுதாரர் என்ன கொடுக்கணும்? ஆட்கொணர்வு மனு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. habeas corpusனா நீ affected பார்ட்டினா உனக்கு பதிலா வேற யாராவது கூட habeas corpus writ ஃபைல் பண்ணலாம். Anyways, I'll expand on the writs later. Now we will only understand that under Article 32 it will be done, writ petition. அப்படியே ஹை கோர்ட்டா இருந்தா Article 32 வராது, Article 226 வரும். அவ்வளவுதான் அதோட ஆன்சர். ஹை கோர்ட் அப்பாயிண்ட் பண்றவங்களுக்கு 214. writ வந்து what is 32 here is 226 here. 32 na Supreme Court oda writ க்கு கீழ, 226 na High Court க்கு writ க்கு கீழ. That's all. இதுதான் ஸ்டோரி. (227) also they touched with 214. All these are not section. Section எழுதிராத. ஒரு மார்க் கூட கொடுக்க மாட்டான், அப்படியே அடிச்சிடுவான். All these are articles. Correct. Be very careful. Even the big fellows do this mistake. எவ்வளவு ஹை கோர்ட் இருக்கு இப்ப வரைக்கும்? மொத்தம் 25 ஹை கோர்ட்ஸ் இருக்கு. 25 ஹை கோர்ட்ஸ் இருக்கு. 6 ஸ்டேட் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் ஹை கோர்ட். ஆக்சுவல் கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்க கூடாது. அப்படி பார்த்தா 29 states and 6 union territories வரும்போது it will not match. ரொம்ப பெரிய jurisdiction இருந்ததுன்னா பெரிய ஹை கோர்ட். All these are law related perspectives. மொத்தம் 25 ஹை கோர்ட் இருக்கு. One for each state and union territory. சின்னதெல்லாம் சேர்த்துருவான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாதர் அண்ட் நகர் ஹவேலி, டாமன் அண்ட் டியூலாம் ரொம்ப பெரிய யூனியன் டெரிட்டரி கிடையாது, அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஹை கோர்ட். Are you clear? So don't go as per the actual calculation. So they will have based on the jurisdiction. Yes, நம்ம லா படிக்க ஆரம்பிச்சு ஹிஸ்டரி போய், எக்கனாமிக்ஸ் போய், சிவிக்ஸ் போய் எவ்வளவு கான்செப்ட் படிக்கிறோம் பாரு. இதுக்கும் இது சின்ன சாப்டர். But I am making this as a big chapter, which is the oldest high court. இதெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் படிச்சுக்கோ. Anyways, I'm just kidding. So just glance all this and go. Okay. See, மொத்தமே முன்னாடி பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன்னா மெட்ராஸ், பாம்பே அண்ட் கல்கட்டா. ஏன்னா நம்மளோட டெல்லிக்கு முன்னாடி டெல்லிலாம் கிடையவே கிடையாது. டெல்லி, பெங்களூர், ஹைதராபாத்லாம் ஐபிஎல் டீமோட முடிச்சுக்கணும். There will be nothing beyond in the history. ஏன்னா நம்மளோட பழைய கேபிட்டல் என்னது? டெல்லிக்கு முன்னாடி சுத்தம் கல்கட்டா.
மெட்ராஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவுதான், எல்லாம் ஓடுவானுங்க, எல்லாம் மெரினா பீச்சில் குளிச்சு விழ வேண்டியதுதான். ஸோ கல்கட்டா, ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ தே வில் ட்ரை டு ஹாவ் தீஸ் ஆர் த கோர்ட்ஸ். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட், பாம்பே ஹைகோர்ட், கொல்கட்டா ஹைகோர்ட், இப்படிதான் சொல்லுவாங்க முன்னாடி. there will not be any extra. அதுக்கப்புறம் தான் they wanted to bring all this and all. இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்டாரிக் ஸ்கூல் பார்த்தோன்னா டிராவிடா ஸ்கூல், தட் இஸ் மெட்ராஸ் ஸ்கூல், பனாரஸ் ஸ்கூல், மித்திலா ஸ்கூல், இதெல்லாம் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி. நம்ம அவ்வளவு தூரம்லாம் போல. டெல்லிக்கு முன்னாடி என்னன்னு தான் கேட்டேன் நான். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் கூட நான் கேட்கல, பிகாஸ் தட் அண்ட் ஆல் யூ ஷுட் ஆக்சுவலி நோ. பட் எனிவேஸ் we are still in a place where we study for marks. So அதனால it might not suit. But when you read for knowledge, you will tell like me, இதுக்கு முன்னாடி என்ன, இதுக்கு முன்னாடி என்ன, இதுக்கு முன்னாடி என்ன, like that you will study. It's all again interest. Okay, anyways, if I have interest as a faculty only, you will also have. நான் வெறும்னா படிச்சுட்டு போனேன்னா நீயும் படிச்சுட்டு தான் போவேன், correct? So then there is no purpose. Yes. Okay, high court is done. District court, நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் பாரு, district court hyphen civil law, session court hyphen criminal matters. ஒன்னொன்னுக்கு jurisdiction இருக்கும். Civil law na this only should be deciding. Criminal matter means this court only should be deciding. Limit of the amount is there. When it is not more than 2 crores, only civil judge can decide. Beyond that, it is conflict of interest. Then the higher court will do. Now, in the jurisdiction, NCLT, NCLAT, district court, session court, high court, supreme court. In the order, romba mukyam. When you read criminal procedure code 1973, idella nee padipa. I am telling it in easy things. So, district court is civil law, session court is criminal matter. Civil judge evlo varaikum da he can decide. Not more than 2 crores. 2 கோடிக்குள்ள மட்டும் தான். 2 கோடிக்கு மேல போச்சுனா அடுத்த jurisdiction போய்டும். Are we clear? அவ்வளவுதான் கதை. Yes. Metropolitan court என்ன last point. 1 million இங்க 10 lakhs னு சொல்லிருக்கான், நம்ம 1 million சொல்றோம். வேற ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் இல்ல. Metropolitan cities only. But will they consult with high court? Yes. Who is the head of Metropolitan Court? Chief Metropolitan Magistrate. CJM, CMM எல்லாம் சொல்லுவாங்க. Actually இப்ப இவங்க கொடுத்த ஆர்டர் கிடையாது. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கீழே ஹை கோர்ட், அதுக்கு கீழே ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், அப்புறம் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட், அப்புறம் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் செகண்ட் கிளாஸ், அப்புறம் எக்ஸிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட். இப்படிதான் ஆர்டர் வரும் when you read criminal procedure. ஆனா இங்க they are not confusing you too much. They are telling you very simply saying 4 கோர்ட் தான், இதை மட்டும் படிச்சுக்கோ, because we are only in CA foundation level. So just go ahead based on this. CMM will have the powers as CJM and MM. CJM means what? Chief Judicial Magistrate. CMM means what? Chief Metropolitan. எல்லாம் சேம் லெவல்ல இங்க காமிச்சிட்டான். நான் ஆர்டர் சொன்னேன், CJM க்கு கீழே CMM, CJM ஓட செகண்ட் லெவலுக்கு கீழே எக்ஸிகியூட்டிவ்னு நான் சொன்னேன். சேம் திங் only they are also saying, but on a very high level. For a CA foundation, this itself is heavy. I am telling it till from the lawyer's perspective or advocate's perspective, but that level you don't need to bother. That's all is chapter number 1. Are we absolutely clear? இப்ப போனோம்னா என்ன பண்ணணும்னா, you should glance this based on the keywords, write it in the notebook, the keywords and practice. அப்பதான் நம்ம மைண்ட்ல நிக்கும். Whatever I taught, whatever you should learn after this is like you should write and practice, and then we can go to the next level. Are we clear? This is chapter number 1 of law.